Và đây là những thiệt hại đầu tiên của bão Milton khi đổ bộ vào Florida của Mỹ. Cơn bão mạnh nhất nước Mỹ 100 năm qua, san phẳng mọi thứ anh em nhỉ. Nhà, tóc mái, rồi cây cối. Cảnh tượng quá là hoang tàn, quá là tan nát. Thiên tai năm nay quá là khủng khiếp anh em nhỉ, toàn cầu luôn. Việt Nam chúng ta quá là ám ảnh bão Yagi, còn bên Mỹ thì bây giờ bão Milton. Không biết là có combo lũ không nữa. Nếu mà combo lũ nữa thì thôi rồi. Tàu thương. Cứng đầu nhất quả đất, người đàn ông nhất quyết ở trên thuyền đối mặt với siêu bão Milton. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là 5 giờ chiều ngày 10 tháng 10 dương lịch. Trong video chiều nay, em sẽ cập nhật tình hình diễn biến mới nhất cơn bão Milton tiến dần vào đất liền của Mỹ. Tại Florida, khi đi vào đất liền, cơn bão đã yếu dần. Tuy nhiên đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho bà con tại khu vực này trên đất Mỹ. Người dân cũng đã được sơ tán, tuy nhiên vẫn còn một người ở lại bám trụ quyết không đi và có thể chống chọi được với cơn bão mạnh nhất hành tinh này. Sự việc như thế nào, tình tiết ra sao? Em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem hết video nhé. Và cô chú thấy video của em thật sự ý nghĩa hữu ích, cô chú anh chị và các bạn nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Cập nhật nhanh tình hình bão Milton. Đã có thiệt hại về người, bão giảm cấp nhưng sức gió vẫn rất khủng khiếp. Trước đó vào khoảng 7 giờ 30 phút giờ Việt Nam, bão Milton đổ bộ gần thành phố Sietaki, bang Florida với sức gió duy trì lên đến 193 km/h. Bão đã giảm cấp, sức gió còn 177 km/h. Đến 9 giờ 20 phút sáng nay giờ Việt Nam, cường độ bão Milton đã giảm xuống thành bão cấp 2 sau khi đổ bộ vào đất liền. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, với sức gió 177 km/h, tâm bão hiện nằm cách 32 km về phía đông bắc Sarasota, Florida. CNN nhấn mạnh mặc dù cấp độ bão đã giảm, nhưng cảnh báo những tác động nguy hiểm là không thay đổi. Ít nhất 2 người không qua khỏi, nhiều người nhập viện do lốc xoáy. Theo đài CNN, thống đốc bang Florida cho biết ít nhất 19 trận lốc xoáy đã được xác nhận và 116 cảnh báo lốc xoáy được ban hành trên toàn bang này khi cơn bão Milton đổ bộ. Theo NBC News, phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa hạt Estelu, bang Florida cho biết cơn lốc xoáy quét qua hạt này lúc 16 giờ 28 phút giờ địa phương và nhiều người khác được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, 9 cảnh báo lũ quét và 4 cảnh báo lũ bổ sung cũng đã được ban bố. Ông không quên nhấn mạnh vẫn còn rất nhiều nữa sẽ đến. Hiện bang Florida đã cung cấp máy phát điện cho các nơi trú ẩn, bố trí dự trữ nhiên liệu. Lực lượng chức năng sẽ hộ tống các xe chở nhiên liệu đến các trạm xăng khi các cảng mở cửa trở lại. Đường Saint Petersburg mưa lớn, ngàn năm có một. Khu vực Saint Petersburg đã chứng kiến lượng mưa 1.000 năm có một trong vòng 3 giờ. Khu vực này đã hứng chịu lượng mưa lên tới hơn 22,86 cm, bằng lượng mưa trung bình của hơn 3 tháng gặp lại. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo lũ quét nghiêm trọng đang diễn ra hoặc sẽ sớm bắt đầu, đe dọa đến tính mạng của người dân. Tình trạng khẩn cấp do lũ quét đã được ban hành cho Tampa, Florida. Đây là mức cảnh báo lũ lụt cao nhất. Lượng mưa từ 25,4 đến 35,56 cm đã rơi xuống. Lũ quét đã xảy ra. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Hãy tìm đến khu vực cao hơn ngay bây giờ. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ nhấn mạnh. Hơn 1,1 triệu người mất điện. Phóng viên đài CNN ghi nhận tại hiện trường bão đổ bộ. Chúng tôi đang ở giai đoạn cơn bão dữ dội nhất tại Tampa. Bão Milton đã khiến khoảng hơn 1,1 triệu người dân rơi vào tình cảnh mất điện. Cảnh sát trưởng hạt St. Lucie, ông Kay Pearson, thừa nhận với phóng viên đài ABC rằng đã có thương vong do bão. Tuy nhiên, ông Pearson không nêu rõ bao nhiêu người không qua khỏi, mà chỉ cho biết đã yêu cầu lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đến hiện trường. Thống đốc bang Florida cũng khẳng định vào thời điểm này đã quá muộn để người dân di tản, do đó người dân bị ảnh hưởng nên ở yên tại chỗ. Người dân đã biết sợ sau bão Helena. Theo đài NBC News, tính đến 8 giờ 30 phút giờ Việt Nam, tâm bão vẫn đang ở hạt Sarasota, nơi thành phố Sietaki tọa lạc. Do vẫn đang trong tâm bão nên tình hình ở đây tương đối yên bình. Phóng viên đài NBC News ghi nhận nhiều người ra khỏi xe hoặc phòng khách sạn để theo dõi tình hình xung quanh. Tình hình tại khu vực này được dự kiến sẽ xấu đi nhanh chóng sau khi tâm bão rời đi. Thị trưởng thành phố Sarasota thuộc hạt này, bà Lee Amper cho biết người dân đã cẩn trọng với bão Milton hơn sau khi chứng kiến sức tàn phá của bão Helena.
Sau bão Helena thì mọi người đã nhận ra việc cảnh báo nước biển dâng đột ngột do bão không phải trò đùa. Trước đó chúng tôi đã liên tục nghe về nó nhưng không có gì xảy ra. Nhưng lần này mọi thứ đã khác. Mọi người thấy được nước biển dâng có thể làm gì và đã coi trọng lời cảnh báo này. Bà Amber cho biết bão Milton sẽ tiếp tục gây ra hiện tượng triều cường, mưa lũ và gió mạnh nguy hiểm ở cả khu gần và xa khu vực trung tâm bão đổ bộ. Bão cũng được dự đoán sẽ duy trì cường độ khi đi xuyên qua toàn bộ bán đảo Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10 giờ địa phương, tức tối ngày 10 tháng 10 giờ Việt Nam. Cơ quan thời tiết quốc gia Tampa cảnh báo lượng mưa trút xuống đã ở mức từ 152 đến 305 mm. Lũ quét đang diễn ra ở một số nơi hoặc dự kiến sẽ sớm xảy ra ở nhiều khu vực khác. Đó là những hình ảnh thực tế chi tiết khi cơn bão Milton đang hoành hành trên đất Mỹ. Và đây là lời chia sẻ của người dân. Hello cả nhà, hiện tại là Andy đang có mặt tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Đây là nơi mà Andy sống, ok. Và anh Tuấn Bụi và Andy vừa mới bay gấp từ bên Ecuador về để mà quay hiện tượng bão này cho cả nhà coi là như thế nào. Và ngay các bạn bây giờ các bạn có thể thấy là tối nay khoảng 5 tiếng nữa là tâm bão sẽ vào tới Orlando và ập âm. Nhưng mà ở bên ngoài Tampa, bên Sarasota, bên Clearwater đã là âm ngoài đó rồi. Mọi người đã hơn 6 triệu người đã di tản đi rồi. Và Andy xin gửi lời là đến những người dân Việt Nam và những người dân ở tiểu bang Florida là hãy cẩn trọng. Nếu mà di tản là hãy di tản đi, ok, giữ lấy thân mình, của cải để lại đi, của cải còn lại để được về mua lại sau, ok. Nhưng mà bây giờ là Andy sẽ đi về nhà để mà chuẩn bị cho cơn bão này đây. Nhưng mà tối nay là có phim về bão này nha. Oh my god, mọi người ơi, nhớ cẩn trọng nha mọi người. Ok, bye bye cả nhà. Càng dữ dội hơn khi người dân tại khu vực này chia sẻ với báo Dân Chí, tận mắt theo dõi chứng kiến cơn bão hoành hành. Bão nó vào anh đó là lúc khoảng chừng 7 giờ hơn chút. Bắt đầu trước khi cái mắt bão vào là mình đã cảm nhận được cái gió nó vào như thế nào. Mưa thì rã rít từ trước đó, nó mưa trước khi mà bão vào nó đã mang mưa tới nhiều rồi. Nhưng mà khi mà bão nó tới thì thấy gió, nhưng mà gió nó sẽ đi một cái hướng khác. Thì anh nhìn thấy gió, anh thấy là nó rất là không có mạnh. Nhưng mà khi mà vào tâm bão rồi đó thì lại thấy hết gió, nhưng mà khi nó qua đó thì bắt đầu gió nó rất là mạnh. Bây giờ là nó đang qua rồi đó. Bây giờ là anh ở cái phần sau của cái bão nè. Và một số bà con ở trên Tampa đó là cách anh khoảng tiếng á, là nó đang đi lên trên hướng đó. Nó đang lên trên hướng mà một cái thành phố lớn của Florida nè. Cái tường nó kêu kẹt kẹt luôn. Nó cửa sổ nó giật rồi, nói chung là nó cảm giác nó hú, cái tiếng gió nó hú ở ngoài á, là nó sẽ rất là khó cảm thấy là mình sẽ yên tâm được. Vẫn gào thét lớn, vẫn rất to cao mạnh. Không thì anh thật sự ra anh định là không đi rồi ngay từ đầu, tại vì một số người dân ở đây á thì người ta cũng có ở lâu năm rồi, thì anh ở đây mới có 6 năm thôi. Cái quyết định mà anh ở lại là do anh cũng có nói chuyện với nhiều người Mỹ ở đây lâu năm á, thì họ mới nói rằng là đi nó cũng được, nhưng mà nếu mà thật sự mình đi á thì mình nên đi từ sớm. Cái quyết định khi mình đi á, thì mình sẽ không có kiểm soát được nhiều thứ. Mình ở lại mình có một thứ mình không kiểm soát được thôi, đó là cơn bão. Cái hướng đi, cái độ mạnh của nó như thế nào thì mình sẽ không biết được. Nhưng mà khi mình ra khỏi mình đi á, thì nếu mình đã quyết định đi thì phải đi từ sớm, chứ không có nên đi tới gần rồi mình mới đi. Tại vì khi mà tới gần mọi người đều đổ ra đi thì trên con đường nó sẽ bị kẹt xe, thì lúc đó mình sẽ có nhiều cái thứ mình không kiểm soát được. Giao thông có thể bị tắc nghẽn, có thể người ta bị tai nạn, mình sẽ bị không đi qua được, rồi hết xăng mình không thể đổ xăng được, rồi có con nhỏ trên xe này kia nữa, thành ra nó nhiều thứ mình gom lại một chỗ thì có nhiều thứ mình không có kiểm soát được, nên quyết định làm thà là mình ở lại. Mặc dù là mình đọc tin tức thì mình thấy là bão này bão rất là lớn ở ngoài khơi, nhưng mà khi vô đất liền nó sẽ còn là cấp 3. Thì anh mới quyết định là mình phân tích những cái thứ đó thì mình mới quyết định là mình sẽ ở lại, mình không đi nữa. Anh giữ kiên định cái quyết định đó, bởi vì rất là nhiều người nói là anh nên đi,
gia đình rồi bạn bè rồi mọi người đều nói là nên đi chứ nó nguy hiểm quá. Mà đi là phải đi, tại vì khi mình đi mình phải tính luôn đường về. Tại vì nếu mà mình đi mọi người đều đổ ra đi, nó sẽ kẹt xe, mà đi đường về á, mình sẽ không biết được rằng là giao thông nó có bị ngập nước hay không, con đường nó có bị cuốn trôi sạt lở hay không. Mình sẽ, cái đường về của mình nó sẽ, rồi nhiều người sẽ đổ về cùng một lúc nữa. Rồi khi mà bão qua, nhiều cây xăng người ta bị mất điện á, người ta sẽ không có chỗ mà đổ xăng. Thì những cái đó là những cái thứ mà mình sẽ không kiểm soát được, nên anh quyết định là anh sẽ không đi. Thì thời điểm đó là bão nó qua, nó cách anh khoảng chừng cái đường đi của bão nó cách nhà anh khoảng chừng 45 phút. Còn đường đi của bão lần này á, là nó cách anh khoảng chừng 30 phút. Bão lần trước là cấp 4, sức gió nó khoảng chừng 150 dặm một giờ. Nó làm cho cái sức gió nó mạnh, nhưng mà mình không có gần nó nhiều á, nên mình không cảm nhận được nhiều. Với lại khi mà cái bão nó xoay theo có một chiều á, và nó xoay ngược chiều kim đồng hồ á, thì nếu mà nó đi lên trên cái phần trên của mình á, thì mình sẽ cảm nhận gió nó khác, mà nó đi xuống phần dưới á, là mình sẽ cảm nhận gió nó khác. Thì 2 năm trước á, là bão nó đi xuống phần dưới, phần hướng nam của anh, còn bây giờ nó đi hướng bắc. Thì khi mà nó qua thì lần này thì anh thấy gió rất là mạnh. Mà 2 năm trước á, thì anh bị cúp điện 7 ngày, không có điện lại 7 ngày luôn. Nhưng mà cái phần mà mọi người mà ở dưới cái phần mà bão đi qua thì nó rất là nặng. Còn tới bây giờ thì nhà anh vẫn chưa bị cúp điện. Hy vọng là sẽ không cúp điện. Thực sự là họ chỉ cho mình nhà ở Mỹ người ta đã xây theo cái, anh không biết thành phố khác hay như thế nào, nhưng mà ở chỗ anh đó thì nhà nó cũng xây chịu được cái gió cấp 3, cấp 4. Rồi mình có thể đóng những cái thanh gỗ mà ấy cho cửa sổ đó, để mình phòng chống cho cửa sổ nó không bể không này kia. Rồi nhưng mà anh thì anh lại không đóng cửa sổ lần này. Lần trước thì anh có đóng, nhưng mà lần này anh lại không đóng. Anh chỉ mua vừa đủ những cái đồ mà để ăn thôi, chứ thực sự là sau bão á, nhiều cái cửa chợ người ta vẫn mở cửa, chứ không phải là người ta đóng cửa luôn. Thành ra vẫn có chợ mở cửa, thành ra mình chỉ tích trữ đồ ăn khoảng chừng 1-2 ngày. Tại vì nếu mà mình mua nhiều quá đó rồi bị cúp điện, mình sẽ không có cái đồ ăn nó sẽ hư. Mình cũng không có mua nhiều, mà chẳng hạn như mua những cái đồ nó khô, chẳng hạn như lạp xưởng, trứng gà thì mình để như vậy thôi, chứ còn thịt thì mình mua vừa đủ 1-2 ngày ăn thôi. Đa số bà con đã được sơ tán, nhưng ông lão này quyết ở lại bám trụ đối phó với cơn bão Milton. Sự việc ra sao? Em mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nhé. Cứng đầu nhất quả đất, người đàn ông nhất quyết ở trên thuyền đối mặt với siêu bão Milton. Khăng khăng, nước lên thì thuyền lên chứ không thể chìm. Trong lúc hàng trăm nghìn người ở Florida tìm cách di tản đến nơi an toàn để tránh bão, tuy nhiên một ông lão có tên Dan vẫn quyết định ở lại. Những đoạn video được một tài khoản TikTok đăng tải cho thấy ông lão này thậm chí còn quyết định ở trên chiếc thuyền của mình. Bất chấp trước đó, cơ quan chức năng cảnh báo mực nước có thể ngập cao đến 4,5 mét do ảnh hưởng của bão Milton. Lo ngại tăng lên khi người đàn ông này bị cụt chân trái, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Dù cảnh sát có tới yêu cầu rời đi thì ông vẫn phớt lờ và cho rằng nếu nước dâng, chiếc thuyền của ông sẽ nổi lên theo, không bị chìm. Những chia sẻ của ông lão này nhận về hàng triệu lượt xem. Một số gọi ông Dan là người cứng đầu nhất hành tinh, một số khuyên ông nhanh chóng rời đi để đảm bảo an toàn. Bão Milton được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Florida trong 100 năm qua.
quyết định vừa rồi của ông lão như thế nào? Cô chú anh chị và các bạn hãy comment cho em biết nha. Liệu ông có gặp nguy hiểm gì hay không? Kế tiếp là hình ảnh thực tế. And now we have these evacuations in these zone A, zone Bs, and zone Cs. Lots of people have evacuated. They heeded those warnings because they saw the damage from Helene. They weren't taking any chances to Milton. So still stay where you're at. Still stay evacuated, officials are asking, until they can get out here and they can give everybody the all clear. Yeah. That's the important part. Jen Titus live in Bradenton for us this morning. We're going to touch base with you a little later on this morning. Hopefully that sun rising around 7:30 this morning going to give us much more perspective. But if you're just waking up with us this morning, of course, we've got a lot of questions, a sigh of relief that you're okay. Hopefully your loved ones are too right now this morning. Thanks for joining us this morning as we continue to track Milton and also the aftermath of Helene. You compile these together, and it's packed quite a punch for the whole Tampa Bay area. Some parts harder than others. Standing by is our weather team here. Yeah, absolutely. And keep this in mind, as we bring in meteorologist Amanda Pappas. Amanda, we talked about how it was over a century that the Bay Area had not seen a major hurricane make landfall. That streak is now officially over. Officially over now, and we wake up this morning, we're your neighbors, we're your friends, we're in the community with you, and we're waiting to see exactly the devastation that we have here along our barrier islands. I kept repeating out loud last night, and just knowing this, our coastline was not going to look the same after Milton. So I want to take you back in time for a moment. If you're just waking up, this is what we have right now. We have our new advisory from the 4 a.m. showing us that Milton has weakened. But if we go back in time, Milton previously was a Category 3 barreling down on our coast. We had not been hit like this in over 100 years, like Jameson was mentioning, and we have a lot of cleanup left to do once that sun rises. But taking you back in time, it approached our coastline. You see that? Those wobbles right there? That was huge in terms of where this system actually ended up making landfall. We had a wobble to the north, right around, I would say, that 4 or 5 o'clock advisory. Then we saw another wobble slightly to the south, and that made that official landfall, Siesta Key, which is an amazing place, a beautiful place that's going to be devastated at this point. And we know Bradenton didn't see as much surge because of that last-minute wobble just to the south, because they were just north of there. So they would have saw even more surge had this gone farther north. But those communities like Charlotte Harbor, down just south of Siesta Key, they are going to be devastated because of how much surge they saw, how much flooding they're going to receive as well from the coast. And our freshwater flooding threat was so great and still ongoing for other portions of the state like Orlando and for the Space Coast right now. And taking you back to current time, we do know that the system has weakened to a Category 1 hurricane this morning, continuing to push off into the Atlantic later on. We know that landfall was 8:30 last night as a Category 3 in Siesta Key with those winds at 120 miles per hour. So again, taking you back in time, look at Wednesday. We had our winds peaking as the storm was approaching to 101 miles per hour Wednesday. And then as the system was moving over, obviously as it shifted to the east, those winds began to die down to right around 87, 71 for earlier today. Now those winds are continuing to die down. But also look at this. As the system was over our area, I want to take you back in time with these high wind reports. Over towards St. Pete, Clearwater, we saw 83 miles per hour. Sarasota, Bradenton received a wind gust of 102 miles per hour. And Brooksville, even though it wasn't in that direct line right there, pretty distant actually from the direct line, still received 75 mile per hour wind gusts right there. Bartow 94 and Tampa International 93 miles per hour. So this system, the sheer wrath of it, it was just a force to be reckoned with. We knew that that wind field was going to be very large and powerful. And in addition to that, the northern portion of this system, realistically, and north of, I would say, I-4 were the ones that dealt with that fresh flooding. So north of the eye of the system saw all of the major rainfall, up to almost 20 inches of rainfall. You could see Albert Whitted, 17.24, Clearwater over 10 inches of rainfall, around 10 for Tampa International, Pinellas Park, St. Pete. These are areas that already were inundated by previous storms like Helene, and also throughout rainy season, we knew that saturated.
And going back into time, look at this. We see that this was just about 18 hours ago. This was the approach of the system as that eye wall was nearing Bradenton and Sarasota between about 1:30 to 4:30. This was when our tornado threat was in full effect for you. So looking at this, you can see those bands of rain and wind were moving in, and they continued to drop and spawn off all these areas of spin. So that equated to this. Look at this. Seeing multiple tornadoes that were confirmed and reported over towards portions of Highlands, Glades, and also for Polk County as well, down into Lee County for Fort Myers. We saw multiple tornadoes that were spawned off this system, and they were not just some quick EF0s like we typically see for 5 to 15 minutes. These were long tracking tornadoes that realistically, in my career, I have not seen. Even throughout Hurricane Ian that I covered down in Fort Myers, we did not see those long tracking tornadoes. This system had a completely just strong and just insane wind field, something that we've never seen before for this area. In addition to that, we saw rainfall that we've never seen in this area as well. Look at this streak that you see right here, up to about 15, even almost 20 inches in some areas of rainfall has dropped, and we continue to see showers throughout the day today. So on radar, realistically, that flash flood warning is in place for a good reason, and it's just for the sheer fact that we continue to see more rainfall today with those showers that are going to continue. They're going to gradually drop off, but look at this. We go back in time, just looking at the pressure. This system was historic, not just for the rainfall and wind, but for the pressure itself. This was the 5th lowest pressure we've had from any system in the Atlantic Basin, and we're talking 857 millibars. That is just a wild number to just think about. That is the 5th lowest pressure of any Atlantic system in the Atlantic Basin. So Hurricane Milton now, let's bring it to the present and into the future. Where is it going? Right now, it is over towards the Space Coast, and it's going to push out into the Atlantic, nowhere near the Carolinas, thank goodness, not taking that Helene track. It is going to push out into the Atlantic and weaken rapidly into a low pressure system. Right now, everything's looking pretty calm outside. Those winds, thankfully, they are dying down. You can see only gusting to about 25, 30 miles per hour, and they're going to continue on that downtrend all throughout the day today, which is wonderful news. That's what we need. But that flash flood emergency is going to continue. And guess what? Not only are the flooding conditions going to continue, but those rivers are going to rise. Northern rivers, the Anclote, is going to be an issue as those water levels will surge heading into Saturday. Remember, that onset for the flooding for the rivers is normally about 2 to 3 days after, but the system will push away. And tomorrow, we're going to be seeing a lot more sunshine. So today, I need you right now up until 2 o'clock. Realistically, we're going to see those impacts from it, but we know that the main impact is morning flooding, and that debris is still very dangerous. Those rivers will rise, so please today stay put until you're given the all clear, and tomorrow we'll see slow improvements. But look at the rest of this week. It's going to be gorgeous. We have lows in the 60s, highs in the 80s. We have beautiful weather up ahead. We're gonna need a for the little, cleanup and recovery. Yeah, we're gonna need a little reward, after all of this. I think we could use a big reward. Yeah, we just want to know how you're doing today. Yeah. And how your neighbors are doing, how your family's doing. Make sure you check in with them, check in with everybody, and just make sure, if you didn't sustain some damage, reach out to your friends and neighbors and see if they need some help today, because a lot of folks are going to need it. Yeah, Sheriff Chris Nacco said last time with Helene too, if you can, post to let people know that you're okay too, because they get so many calls just about welfare checks, making sure. I got inundated with calls from friends and family, making sure I was okay. This is our community. We're all concerned about you this morning. So just let your loved ones know that you're okay. If you are, we hope you are. And we thank you for joining us this morning. We've got a lot to get to here as we track the aftermath of Milton up and down our coast. A lot of communities reeling right now and really waiting anxiously to see the sunrise and what the aftermath of this is. Yeah, Craig Fugate, who used to be the head of FEMA, I was listening to him last night, and he said the best first responders are neighbors, and it's going to be important for you to check out and look out for each other today. Our Angelicia Bruton, she's been kind of up in that northern coastal counties for us throughout Helene and now Milton. She's up in Brooksville for us this morning. We see some flashing lights there behind you. How did they fare up there in Milton, Angelicia?
Yeah, the deputies have already blocked off the entrance into West 19. That's all of the coastal communities that I visited yesterday, like the Weeki Wachee area and Hernando Beach. And they say it's different than Helene. And during Helene, they blocked off the area because of flooding. But right now, they're experiencing down power lines and down trees. And all of that debris I was talking about yesterday lining the streets in the Hernando Beach community, all of that is now scattered in the roads. That's why they want people to stay out of this community. That's why they blocked it off, because yesterday I was showing you pots, I was showing you plywood, even glass, and all of that is just everywhere right now just because of all of the powerful winds from Hurricane Milton. And we're starting to see a little bit more traffic in this area. And just because the sun's coming up and you might not see any damage on these main roads, crews have been flying up and down these streets, still trying to check on people, trying to respond to any rescue calls. They just started routine calls just about 2 hours ago, and the Hernando County Fire Rescue says that they've already responded to about 2 fires in the county, 2 homes that were a complete loss, and they want people to continue to stay off the roads because just like that, fires can happen super quickly. As people start to wake up, even more damage is expected to be seen on the roadways. Live in Hernando, Angelicia Bruton, 10 Tampa Bay. All right, yeah, that's really the scene too, and some other areas too. Angelicio, we saw with Hurricane Helene that first responders just couldn't get to some of those fires because it wasn't safe to do that. Hopefully people were out of the area. No injuries reported with those fires? Right, yes, no injuries reported with the fires. The 2 homes that they did respond to were a complete loss though. Yeah. Yeah, and we can still hear you have a little bit of wind up there. We hear some knocking there in the background, some of that noise there. Or maybe some work being done as well. I know a lot of people are. Oh, no. Yeah. Is that the wind? Yeah, it's definitely the wind. Yeah. The wind is still picking up, yeah. Oh, wow. The wind is very strong in the area. That's why the debris is still flying. They've got it blocked off because they don't want people to even walk out their homes or drive down this area and get hit with any debris or like just any plywood. Even the glass is just super dangerous in this area. Yeah. All right, well, stay home. We appreciate your perspective there for sure. And we'll check back in with you in a bit. It is pretty eerie there with the darkness and the knocking still, the aftermath of this storm still with us. You know, two of the biggest, I guess, visuals that we've gotten so far in the aftermath of Hurricane Milton. One was the trop, the other was a crane that fell from the sky several stories up in downtown St. Pete, right in that 400 block of Central Avenue. Or Miranda Parnell, she was out at the trop earlier for us. Now you're over by that crane site, hopefully at a safe distance. So Miranda, kind of tell me what it's like to see that with your very own eyes and not on social media. Yeah, it's scary, honestly, being out here. There's still stuff blowing around, so we're going to make this quick. I'm going to walk you right over here by the crane. Now, we're near Park and Rec, Central Avenue, 400 Central Avenue, where you can just see the twisted metal from this crane here as it came crashing down. Now, we know that the mayor did give a warning prior to the storm that this could happen. We have so much development in our area, and apparently these cranes are almost rooted in the ground, so it takes so long for them to be pulled out and removed. But this storm intensified so rapidly that there wasn't time to do that. Now, thankfully, this is not, from what I can tell, a residential building. Hopefully, these people were not at work. I know that our friends Tampa Bay Times, they're right here on the sign in front of this building, so hopefully they were somewhere else as well. But we know that St. Pete has already started to block off this street, but there's still a lot of stuff blowing around out here, a lot of debris. We have seen some folks out here trying to kind of look at things. I wouldn't advise it. Again, we are about to get out of here. It doesn't feel too safe for us, honestly. And there's some smell in the air. We can't decide whether it smells like paint or oil, but I don't want to breathe it in. And with this wind still blowing, I got to get to going because there's another crane over us. Say goodbye for now, Miranda. Yeah, we're not going to ask you questions. Go ahead and just please go ahead and get out of there for sure. Right. Thank you for giving us that vantage point. We really appreciate that, Miranda. Safe out there. Yeah, absolutely. The crews that were responding to the Tropicana roof being just torn right off with the winds last night, also responding to that crane just a mile apart or not even. And almost at the exact same time. So it kind of tells you what Albert Wooded had 101 mile an hour winds that were recorded over there. Yeah, 101 mile per hour winds. Yeah. A lot of rain in the area as well. That was a record for them. That was just 2 miles from the Trop, the airport there, to give you perspective of the power of it. But thankfully that warning went out yesterday from the mayor.
Ken Welch telling people to get out of Dodge, stay away from those cranes, and we're really lucky that nobody was injured, because when you see the aftermath there on Central Avenue, which is usually packed, obviously, you know, downtown St. Pete, a fun place to be, typically not in the midst of this storm, and I'm very grateful that our community took the warning seriously. Yeah, but you know, Milton has caused so much destruction around the state that we're going to get a better look at here in the next 2 or so hours when the sun comes up. One thing that a lot of us did not account for, there were some tornado deaths over on the east coast of Florida. Massive tornadoes there, just touching down by Florida's standards as well. CBS News reporter Christian Benavides has the latest from all of the damage across the state in the overnight hours. Hurricane Milton came roaring ashore on Florida's west coast overnight, bringing with it life-threatening winds, heavy rains, and dangerous storm surge. I hear a lot of wind outside. Bradenton resident Angie Samaro and her family are riding out the storm at home, located outside of the evacuation zone. We knew that we wanted to stay Closer to the Gulf Coast in Newport Richey, residents and their pets took shelter in this middle school gym. We take this stuff serious, and we live in a flood zone. In the days leading up to the storm, millions were urged to evacuate. Last night, Florida's governor said it's too late for those who did not heed those earlier warnings. It's too dangerous to evacuate safely, so you have to shelter in place and just hunker down. Already, there are reports of deaths, injuries, and extensive property damage after tornadoes swept through parts of the state ahead of Milton's arrival. In Tampa, the storm struck here as residents were still cleaning up from Helene and dumped 3 to 5 inches of rain an hour. We've got your back. Yesterday, President Joe Biden said the federal government has millions of meals, water, and thousands of personnel on the ground for response. Tropicana Field had been set up as a base for National Guard and emergency workers earlier this week. Last night, strong winds ripped the stadium's roof to shreds. Christian Benavides, CBS News, Tampa, Florida. Yeah, just tattered there. And you were saying earlier that roof is made out of fiberglass, too. Teflon. Looks like it's a T-shirt material this morning. Yeah, it's a translucent Teflon-coated fiberglass there. That roof been around for a little while, but it's never had several storms, and several storms, and it has never had to endure what it endured last night, and that is the aftermath of it. Now, some new video that we got from inside the trop we want to show you after the roof ripped off there, because this gives you a completely different perspective. Right, we've been showing you the top. Yeah, we've been showing you the outside. Well, there's a look from the inside with half of the roof gone inside Tropicana Field. Yeah, and as you heard Christian Benavides just say, too, no first responders were staged at the trop at the time. They'd all been moved, all essential personnel accounted for this morning. Linemen, you know, thousands of them are in the area to put the power back on. They had used that area as a staging site. They typically do, but they had already been relocated before the damaged roof. So the good news is that no injuries are reported, but my goodness, the home of the Rays, definitely a different sight this morning. And the question will continue here. What do we do? We talked about this a little bit earlier, but you know, we all know that is not for long. But we certainly need the stadium for now. Yeah, and you know, it's really interesting. You don't really see that when it comes to domed stadiums. The last time I remember seeing something like that would have been the Superdome. Was it the Metrodome up in Minneapolis when they had a really heavy blizzard there, and it just all fell through right before a game was about to start. That was the last time you saw something like that. Katrina, they had some roof leaks there, but the roof didn't blow off like that. You know, I immediately just thought to a light bulb moment, because we're heading into it's mid-October now. We're going to be heading into the holidays shortly, and they use that for Enchant Christmas too. That's a big event in downtown St. Pete, and obviously the Trop, a place that a lot of people love to gather for different events. So lots of things coming up. Obviously, the big thing that matters is your lives this morning, that you're okay, that your loved ones are okay. That's the big story today. Check on your loved ones, make sure that they're doing okay this morning.